Hi everyone, வணக்கம். டீம் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆட்டிசமின் இந்த பதிவில் ரேடியோ உடான் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. முதற்கண் நன்றி to Radio Udaan and Danish. Thank you so much for the opportunity for getting our team on air today. Team Spectrum Autism is a year-old group on FB, Facebook, aiming at inclusion of persons with disabilities, empowering parents and caregivers and families, urging on importance of self-care, which is very essential. Inclusion is our core motto. எங்கள் குழுவின் இந்த வருட கருப்பொருள், அதாவது தீம் என்ன தெரியுமா? Empowering parents. பெற்றோர்களுக்கு சுய அதிகாரம் அளித்து கற்பித்து உதவுவது. இன்று நம்முடன் தமது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் ஜானகி ராமநாதன் அவர்கள். She holds a PhD in Sociology, MA in Social Work, has been a lecturer in Postgraduate Department of Social Work at DG Vaishnav College, Chennai. Has also worked as consultant in publications and training resources. She was also the Senior Executive Officer, Media and Publishing at Ability Foundation in 2009 and also a research coordinator at Krishnamacharya Yoga Mandiram, Chennai. Dr. Janaki has also published articles and journals. Jana, as we fondly called her, is also my good friend and classmate. உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நான் Vanishree Venugopal. I'm a homemaker, blogger and singer. And I have a 25-year-old pretty daughter on the autism spectrum. Dr. Janaki, vanakkam. Thank you. Straight away, I would like to ask you some questions. What is empowerment? கொஞ்சம் சிம்பிளா சொல்லுங்க நேயர்களுக்கு. And why is it so important? ஏதாவது குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியுமா? Any incidents which helps empowering? Thank you for inviting me for this series. Expert na solla maatan, but I'm somebody who's a person with a hearing impairment who's gone through something, so I'm just sharing whatever I've gone through, my experiences. இப்போ நீங்க கேக்குறது வந்து empowerment na, it's actually a very technical word. Empowerment na வந்து academic-ஆ போறது, பார்த்தா practical-ஆ என்ன நடக்கிறதுனா, it's a way na எப்படி things which we have where we can decide certain things, where we have the ability to choose what we want to do, where we can feel, where we can act without anybody controlling us, telling us what to do. It's a continuous process. சும்மா அப்படியே ஓவர்நைட்டா நடக்காது. If we have a supportive ecosystem, a supportive environment where it includes teachers, parents, whatever, a society itself, a person should be able to feel confident enough to act out in various situations, to make decisions affecting his or her life, whatever be their disability. It could be a blind person, it could be a deaf person, it could be a person with autism, whatever it is. If we are giving them the feedback, giving them the information, giving them the situation where they can do things on their own, that way that person will feel important. It is so important because in an ever-changing life which is happening today, you need to know what you're doing without always being wondering what people will tell, how will people react, without people judging you. You know, நம்ம சமுதாயத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்ன இருக்குன்னா, அவங்களுக்கு காது கேட்காது, அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னா, அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியாதுதான் பாக்குறாங்க. என்ன பண்ண முடியறத பத்தி பாக்குறதே இல்ல. அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம வந்து அது மாதிரியா ஒரு மைண்ட் செட் நம்ம ஃபேமிலில இருந்து வளர்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம ஸோ அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிறது இல்லையா, அவளுக்கே தெரியணும், பேரண்ட்ஸ்க்கே தெரியணும். இப்போ இந்த ஜெனரேஷன்ல இருக்கிறது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, பட் 2-3 ஜெனரேஷன் நம்ம பெற்றோர்கள் இருக்கிறதுல வந்து அது மாதிரி இல்லை. நான் வந்து பர்சனலா நான் சொல்றேன், நான் வந்து ஒரு கேர் ரிசீவரா இருந்தாலும் அந்த காலத்துல வந்து டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்டாவே இல்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபைனான்சஸ் கூட கம்மியா இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த நேரத்துல இருக்குது பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. See, it was a situation of making ends meet, having large families. ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு தனியே இருந்த கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ வேற ஒரு இருக்கு, சாய்ஸ் இருக்கு, ஆனா அதே நேரத்துல வேற விதத்துல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு.
So empowerment is so important because you don't know self-advocacy in Solonama. Self-advocacy means if you have something to say, it means you only can do it. Can't expect others to do it. Can't expect others to do it. For if you are having a physical handicap or physical disability, you have to say it, because unless you tell, how will people know? That's why the situation happens where people tend to judge you. She can't think, she can't act, she can't walk. அது மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். கமெண்ட்ஸ் வரும், otherwise they act that way. So it should not be like that. So that's why it is so important that a person should be empowered, having the knowledge, having the resources, having a supportive ecosystem. This is what is empowerment in a practical way. Absolutely. You said, you nailed it, I should say. And நீங்க சொல்றத சின்னதா ஒரு நட்ஷெல்ல போட்டு சொல்லணும்னா, it is like we have to come out and speak for ourselves as well. Yes. Yeah. And so what do you think are the important areas for intervention where parents as caregivers can enable their children or adults with disabilities to live their lives as independently and fulfilling as possible? And எந்தெந்த வகையில பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை ஊக்குவிக்க முடியும்? அவர்கள் தங்களால் இயன்றவரை நிறைவான சுதந்திரமான வாழ்க்கை வாழ எவ்வாறு உதவ முடியும்? இதுவும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஆமாமா, இதுல இருக்குது. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த காலத்துல இருக்குதுல, நம்ம எந்த விதத்துல இன்டர்வியூ பண்றதுன்னா, குழந்தைகளுக்கு இல்ல யங் அடல்ட்ஸ் இருக்கிற வாழ்க்கை கூட அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த தைரியம் இருக்கிறது தெரியணும். they should know that எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவா, அது காட்ட வேண்டியது இருக்கு. வெறும் சொல்றது போறாது, காட்டணும் நம்ம. Because children learn by imitation. Children learn by associating things. இப்போ நமக்கு எப்படி சொல்றோமோ, வார்த்தையில என்ன சொல்றோமோ, கத்தி சொன்னானா அவங்க கோபம் இருக்குன்னு அசோசியேட் பண்ணுவாங்க. சாந்தமா சொன்னானா ஐயோ வேற மாதிரியாவும் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில எப்படி லவுடா பேசுறானா காது கேட்காதுன்னு இருக்கலாம். ஆனாலும் எப்படி சொல்றோம், எந்த வார்த்தை நம்ம சொல்றோம், எப்படி சொல்றோம், எப்போ சொல்றோம், அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த ஏரியா ஆஃப் இன்டர்வியூஷன் நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது அது முக்கியம். தட் இஸ் ஒன் ஏரியா. யூ ஷுட் நோ ஹவு டு கம்யூனிகேட் நாட் ஒன்லி வித் த ஃபேமிலி பட் ஆல்சோ வித் த ஸ்கூல் அண்ட் யூ கோ அவுட் சைட் ஆல்சோ. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இன்னும் வேற வேற டிசபிலிட்டிக்கு டிஃப்ரெண்ட் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது? இப்போ சாதாரணமா ஒரு பேச வராதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேற விதத்துல சொல்லலாம் நம்ம. பிகாஸ் communication is not just about speaking. There are different ways of communicating. You know what you say called non-verbal cues ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு crowded buildingல இருக்குதுன்னா நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட்னா, நம்ம கத்தி பேசினாலும் யாருக்கும் புரியாது, சரியா கேட்காது அவங்ககிட்ட. சாதாரணமா கேட்கறவங்களுக்கே சரியா புரியாது அவங்ககிட்ட. ஸோ நம்ம வேற விதத்துல நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும். You can write, you can text. Technology is there now. Why not make use of technology to do it? Why only focus on what you cannot do? என்ன பண்ண முடியுமோ, எந்த விதத்துல பண்ணணுமோ எல்லாருக்கும் முடியும். Each one is unique. Every person is unique, whether they have a disability or an ability. Different disability. It's a way you think. That's all. வேற மாதிரியே பாக்குறோம் நம்ம. அதுதான் முக்கியம். நம்ம you change your perspective, you find things will be different. That's what I feel it. அது ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு குழந்தைகளுக்கு கூட சின்ன வயசுல அவங்களுக்கு அபிலிட்டி இருக்கோ டிசபிலிட்டி இருக்கோ ஃபைனான்சியல் லிட்ரஸி தெரியணும். அதாவது காசை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு இருக்குல்ல. இப்போ நிறைய விஷயத்துல நம்ம சூழ்நிலையில பார்த்திருக்கோம். நம்ம டிவி நியூஸ்ல எல்லாம் பார்த்திருக்காங்க. ஏதோ ஒரு குழந்தை விளையாடிட்டு இருக்காங்க வெளியில, அதுக்கப்புறம் டிசப்பேர் பண்ணிருக்காங்க. அப்படி பேரண்ட்ஸ் தேடின்னு இருக்காங்க. ஏன் அந்த மாதிரியா? அது தடுக்கும் முறையில எப்போதுமே முக்கியம். அவங்க நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு அவுட் சைட்ல எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வாயரன்மெண்ட்ல நம்ம பண்ணலாம் நம்ம. பட் வெளியில போனா மற்றவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. எப்படி அவளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் தெரியல, எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு தெரியல அவளுக்கு. ஸோ இந்த நேரத்துல இருக்குது அவேர்னஸ் சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அவேர்னஸ்ல இருக்குது நம்ம திரும்பி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கணும். நம்ம வேற வழியில இன்ஃபர்மேஷன் மீன்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் மாதிரி. அதை இப்போ ஆடியோ விஷுவல் மீடியம்ல இருக்குது. யூ ஃபைண்ட் தட் இட் கோ ஆன் ஷோயிங் தி இன்ஃபர்மேஷன், இட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். Another area of intervention is it. இன்னொன்னு நான் சொல்றதுன்னா, we must teach children and young adults to self-advocate.
நான் அது திரும்பி எப்போதுமே சொல்றேன். பிகாஸ் நான் வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு தெரியாது இருக்கு. Only as I went out and experienced, I realized that we have to depend on ourselves when we have to communicate certain things. இப்போ எனக்கு ஹியரிங் காது கேட்கறதுல முதல்ல நான் சொல்லுவேன், யாராவது புதுசா மீட் பண்ண நான் முதல்ல நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அப்பதான் அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது. ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் இன்விசிபிள். தெரியாது, அது சொன்னதான் தெரியும். அது சாதாரணமா யாரா இருக்கிறனா நான் சாதாரணமா இருக்கிறவங்க மாதிரியே தான் இருக்கு, ஒண்ணுமே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன தோணும், நம்ம காது கேட்கலன்னா முதல்ல சொன்னதான் தெரியும். பார்வை இல்லாதவங்க வந்து அவங்க குச்சி மறைய வச்சுட்டு அப்பதான் தெரியுது. Even a person with autism also, they may apparently be things, but because they have different challenges, you can't say. So unless you teach the child or a young adult how to communicate that they are having certain limitations, but despite the limitations, they can do certain things. They communicate. So this is very important. You need to communicate in such a way that people outside are able to understand what you want. This is important. So, and also you have to provide a supporting environment. The child or the young adult should know that they have a resource. They can reach out to certain people. You can reach out to a helpline. You can reach out to a friend. You're having a WhatsApp, a phone, how to learn to use. Because technology is one when you find that more number of people are having phones. So WhatsApp there are different accessible devices. அது தெரியணும். நான் என்ன பண்றேன்னா என்ன விதத்துல இருக்கிற எம்பவர்மெண்ட் எனக்கு தெரியல, எப்படி நான் பண்றேன். எனக்கு நான் டிசபிலிட்டி குரூப்ல இருக்கிறதுனால நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வருது, நான் அப்படியே ஷேர் பண்றேன். நான் ஒரு சில பேர் வந்து டெக்னாலஜில யூஸ் பண்ண தெரியுது, அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஷேர் பண்றாங்க. ஸோ ஒருத்தர் கிட்ட கொடுத்ததுன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு போகலாம். தட் வே வாட்ஸ்அப் இஸ் வெரி enabling. இப்போ ரீசெண்டா நியூஸ்ல கூட போட்டிருக்காங்க, WhatsApp is one accessible way where people with disabilities can communicate faster, affordable, all that they tell. So this is one very important. This is what I feel. So you feel it is a continuation process. Yes. To create awareness, empowerment, inclusion, everything. It has to be every day. Yes. அதே அப்படிதான் டெய்லி பண்ணிட்டு இட்ஸ் a continuous process. நிறுத்த முடியாது. ஏன்னா technology is also evolving. Technology is evolving. Every day something new is coming up. இப்போ பேப்பர்ல பார்த்தோம்னா நம்ம சும்மா அப்படியே ஒரு போறது இல்லை, அதுல வந்து லிங்க் ஏதோ கொடுத்துருப்பாங்க. If we are very resourceful enough, you can just find out that அதை வச்சு நம்ம ஷேர் பண்ணா நம்ம இல்லைன்னா மேம் அந்த யாரும் அதை கண்டுபிடிச்சாலும் அவளையே ரீச் அவுட் பண்ணி பண்ணலாங்க. There are different ways and means. There's no hard and fast rule. இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும் நான் சொல்லவே மாட்டேன். கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடா இருக்கணும். நம்ம we should be flexible also. It's not இப்போ நம்ம வந்து டிசபிலிட்டி செக்டர்ல இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கம்யூனிட்டியா இருக்கு, வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியல. If you want to be inclusive, we have to include them also. மற்றவங்களும் இன்க்ளூட் பண்ணாதான் நம்ம பண்ண முடியும். நம்ம வெறும் அப்படி சாதாரணமா ஓகே ஆட்டிசம்னா ஆட்டிசம் தான் இருக்கணும், மற்றவங்க தெரிய வேண்டிய அவசியம் அப்படி இல்லை. அப்படி இருக்கவே கூடாது. நம்ம நான் சொல்வேன், நம்ம எப்போதுமே ஹெலன் கலர் சொல்லுவாங்க, நம்ம தனியா இருக்கிறதால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, சேர்ந்து பண்ணனா எவ்வளவு பண்ண முடியும்னு. See, we are a humanity சொல்றோம். Yes. Building blocks. ஒரு பில்டிங் பிளாக்ல இருக்கு, நம்ம நிறைய ஸ்கொயர் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், அது எல்லாமே ஒன்னா இருக்குது. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எல்லாருமே அது மாதிரி. So alone we can do very little, but together we can do more. So that's why one of the ways of is to share knowledge, share resources, share any kind of thing. எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே யாரோ பதவியில இருக்கிறவங்களும் தெரியும், மீடியால இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம why not we use those resources instead of creating more resources, existing resources நம்ம என்னென்ன ஷேர் பண்ணோம்னா இன்னும் நிறைய பண்ண முடியும். Just that இன்னும் கொஞ்சம் பிளான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். டிஃப்ரெண்டா பிளான் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதனால அந்த விதத்துல இது பண்ணாங்க. This is what I personally feel. சரியா சொன்னீங்க. I like the way you said that inclusion part, we always expect people to include us. Same way we also should include the society. Yes. So things get bettered. Yes. We have to. அப்புறம் சமூகத்தின் பங்கு பற்றி சொல்ல முடியுமா? How can the society play a role in supporting and empowering to create an inclusive environment for persons with disabilities and their families also? Social worker சொல்றா,
இல்ல how can society சமூகத்தோட பங்கு பத்தி கேக்குறேன் நானு. ஓகே, சமுதாயத்துல இருக்குது பண்றது என்ன விதத்துல நம்மள சப்போர்ட் பண்ண முடியும்? ஒரு பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி அண்ட் அவங்க குடும்பங்களையும் சேர்த்து சொல்றேன், எப்படி அவங்க சப்போர்ட்டிவா இருக்க முடியும்? வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த சொசைட்டி? See, that's what I'm saying again. Unless society, unless we share what we are having, மத்தவங்களுக்கு தெரியறதுக்காக there are different ways of communicating. நான் சொல்றேன். So இப்ப நிறைய பேர் டிசபிலிட்டி ஆக்டிவிஸ்ட் பண்றதுன்னா லாபிங் பண்றாங்க. They are lobbying with those in the policy level at the community. ஒவ்வொருத்தருக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கா. The different organizations get together. அவ கன்சல்ட் பண்றாங்க. எல்லாமே எப்படி பண்றாங்க, எப்படி பண்ணலாம், யாரும் அப்ரோச் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி. Society is comprised of other individuals also, with and without disabilities. But we have to reach out to them in such a way that we tell them this is what is the situation is. This is what we need. We want you to be together with us. Can you advocacy campaigns பண்றது, awareness, Spectrum Autism is doing so much by sharing information with them. You, each one of us are having our own networks. நம்ம வந்து மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So that way the awareness is spreading. But again, calls for an attitudinal change also. எல்லாருமா ஏதோ பண்றாங்க, பண்றதுக்காக பண்றாங்க, அப்படி கூட ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. அது பிரேக் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஐடென்டிஃபை தோஸ் ஹூ வில் சப்போர்ட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட். நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு அவங்க தனியா நம்ம இண்டிவிஜுவலா இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, I believe in what you're doing and all that. Okay, I believe that we are doing what to say, you are doing such a good work. I'd like to help you. அப்படியே அவங்களே சொல்லிட்டு இருக்கலாம். அவங்க அந்த விதத்துல உங்களுடைய பயணம் பத்தி ஒரு 2 லைன் சொல்ல முடியுமா? என்னோட ஒரு சில வரிகளில் பாயிண்ட்ஸ்லயா? சரி, அதான் நான் சொல்றேன்ல, யூ ஷேர் த்ரூ சோஷியல் மீடியா, யூ ஷேர் த்ரூ வாட்ஸ்அப், யூ ஷேர் த்ரூ ட்விட்டர். ஆல் திஸ் இஸ் பீங் டன். Society will help, but again I'm saying there's a mindset which is preventing people from going beyond that. It involves a certain commitment, what you say. Commitment in the sense you're supporting them. With normally any kind of support people think is always financial. So commitment, any kind of commitment is people always assume that commitment involves money, and no one is really willing to invest monetarily on this. But some people are going beyond that also. They are investing their time, they are investing their energy, they are investing their passion. These things are already happening in a large way. And Spectrum Autism, I am very proud to be associated with it, sharing whatever I have, because that way I feel I am doing something in empowering not only the caregivers and care receivers, by sharing my feedback itself. This is one way which I am learning continuously. Since I worked in Ability Foundation in 2009, that was when I really realized my real calling. You can be a teacher, you can be a researcher, you can do anything, but ellame adniye varudhu. Fact that I have gone through certain things, and say for example, some of my friends like you, having a child with autism also, I feel I could have done more, but only now I'm learning certain that I'm able to help for what I have no idea unless it's everything. So this is what I feel in it. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Janaki. Thank you so much. நீங்க சொன்னது அனைத்தும் உண்மை. அது யாராலையும் மறுப்பேச்சே கிடையாது. உங்களுடன் ஒரு இடத்துல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்கள் சொன்ன அனைத்தும் கேட்டவர்களுக்கு உபயோகமாகவும் ஊக்குவித்தலுமாகவும் இருந்திருக்கும் என்று எனக்கு எந்த ஐயமும் இல்லை அதுல. தேங்க்யூ so much for sharing your valuable insights. And பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களை தங்கள் நலம் கவனிப்பதற்கு ஊக்குவிக்குமாறு ஒரு சிறிய போட்டி வைத்திருக்கிறோம். Be your own Valentine. நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் நலம் பாதுகாக்கிறீர்கள் என்று எங்களுடன் பகிருங்கள். February 12க்குள் டெக்ஸ்ட் செய்யுங்க. மேலும் எங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு சமூகம் எவ்வாறு உதவியாக இருக்க முடியும் என்றும் சமூகத்தின் பங்கை உணர்த்தவும் 1 மில்லியன் இதயங்களை தொடும் முயற்சியில் உள்ளோம். எங்களுடன் இணைந்து இன்க்ளூஷன் பிளெட்ஜ் டிரைவ், இணைத்தல் உறுதிமொழி ஓட்டு நீங்களும் எடுத்து அளிக்கலாம். நான் எப்போதும் அனைவரையும் உள்ளேற்று அவர்களின் தனித்தன்மையை ஏற்றும் நடப்பேன் என உறுதியேற்கிறேன்.
இந்த உறுதிமொழியை எங்கள் முகநூல் பக்கத்தில், அதாவது FB Facebookல் பதிவு செய்யுமாறு பணிவுடன் எங்கள் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆட்டிசம் குழு சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். To encourage our parents and caregivers to indulge in self-care, we have started a contest. Be your own Valentine. Share with us how you will look after yourself by 12th February. Also, to sensitize the community about their role in supporting families and children with special needs, we have taken a target of reaching 1 million hearts. Join the Inclusion Pledge Drive. I pledge to be inclusive and accept the unique. Please check our FB page, Team Spectrum Autism for more details. Thank you so much. Thank you so much once again, Mr. Danish and Team Radio Udaan and Dr. Janaki for sparing your valuable time with us today and your insights as well. அனைவருக்கும் நன்றி.